Ja, es hat einen runden Tisch gegeben, letzten Freitag am 21. Da sind Vereinbarungen getroffen worden und die Vereinbarungen hat das Innenministerium auf Punkt und Beistrich erfüllt, nämlich eine Überprüfung einer Namensliste mit der Frage, ob diese Personen, die auf dieser Namensliste erfasst sind, dann wieder aufgenommen werden können in die Versorgung. Das ist überprüft worden und im Ergebnis ist es so, dass es eben dann für den überwiegenden Teil auf dieser Namensliste die Möglichkeit gibt, wieder in die Versorgung aufgenommen zu werden. Deswegen war eben auch der Bus jetzt da mit dem Angebot, diese Menschen wieder in die Quartiere zu bringen. Leider ist es nicht angenommen worden. Aber verstehen Sie, warum das Angebot nicht angenommen wird? Wir waren im Gespräch und ich glaube, damit ist das eben leider jetzt auch zu bilanzieren, dass das Angebot nicht angenommen wird. Okay, aber die Forderung war ja auch, dass sozusagen nicht nur jetzt natürlich auch die Wiederaufnahme in die Grundversorgung, aber auch einfach eine grundlegende Änderung an Asylverfahren. Nochmal, das eine ist die Vereinbarung, die letzten Freitag getroffen worden ist. Das andere ist eine sehr allgemeine politische Diskussion. Ja? Genau, und auf die wird nicht eingegangen oder wie? Oder Also ich glaube, dass die politische Diskussion eben auch politisch zu führen ist. Ich spreche für das Innenministerium, für den Verwaltungsapparat und auf der Ebene war eben auch die Vereinbarung, die getroffen worden ist, diese Überprüfung der rechtlichen Möglichkeit einer Wiederaufnahme in der Versorgung. Das Innenministerium hat diese Vereinbarung erfüllt und mehr ist nicht zu sagen. Noch einmal als Sprecher des Ministeriums, für den Verwaltungsapparat, darf ich darauf hinweisen, das Innenministerium hat die Vereinbarung erfüllt und wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, dann ist es zur Kenntnis zu nehmen. Ja, danke schön. Und darf ich Sie noch fragen, was für die Vereinbarung das war? Naja, wie gesagt, wie gesehen. Es gestaltet sich alles gerade ein bisschen schwierig. Es gestaltet sich schwierig, weil die Kommunikation zwischen der Caritas und den Geflüchteten hier, habe ich das Gefühl, nicht so gut funktioniert. Es ist so, dass jetzt jemand da war vom Innenministerium, und zwar der Pressesprecher vom Innenministerium, der seine Wahrnehmung der Lage quasi dargestellt hat. Seine Wahrnehmung der Lage ist so, dass es quasi eine Vereinbarung gegeben hätte bei dem runden Tisch und diese Vereinbarung quasi eingehalten worden wäre von Seite des Innenministeriums und aber nicht seine Wahrnehmung, angemessene Reaktion von Seiten der Geflüchteten und Unterstützerinnen jetzt es gegeben hat. Und jetzt gab es eben Gespräche mit ihm und es wurde eben versucht zu klären, dass diese Vereinbarung nicht dem entspricht, was sich auch die Geflüchteten von dem Gespräch erhofft hatten, was aus ihrer Sicht die Vereinbarung war. Es geht bei der Vereinbarung um die Grundversorgung und was aber die brenzlichen Themen sind aus Sicht der Geflüchteten, es ist ja nicht nur Grundversorgung, sondern überhaupt Aufenthaltstitel, Bleiberecht und natürlich eine strukturelle Veränderung. Und grundsätzlich hat er jetzt auch gesagt und betont die Caritas auch, dass sie das unterstützen, aber irgendwie unterstützen sie es noch nicht so recht in den Medien, was wichtig wäre, sage ich mal. Sie verstehen, glaube ich, noch nicht so ganz die wirkliche Bedeutung jetzt von diesem selbstorganisierten Protest. Dass es natürlich schwierig ist, sich mit 3 Menschen etwas abzumachen, dass das einfach viel mehr Menschen betrifft, dass es da vorher Gespräche unter allen Menschen geben muss. Und ich hoffe, dass es zu einem besseren Verständnis auf Seiten der Caritas und des Innenministeriums gibt, das dann irgendwie bewirken kann, dass sie sich öffnen. Right now there is about 27 or 25. On Hungerstreik? Yes, on hunger strike. You are also on Hungerstreik? Yes, I am on hunger strike. The hunger strike has begun on 22 of December 2012 and till it will be taken till we are not going to get our demands. And how do you feel? Little bit tired. And Hungry? yeah, hungry, of course, because we are on longest fasting now, and we think so. We got a round table after 1 month for the surviving, and I think so. The hunger strike is going more for 1 month till New Year if they are not going to listen our demands, and there is a lot of the refugees who is ill. We cannot say properly by what is the health condition of them, including me, and
very soon maybe someone will be drop or something, getting upset, and every time they are coming and making us under pressure, and it is not good for the hungry person. When they were organizing the round table, before the round table begins, before 2 hours, there was a control in protest camp. They make the pressure by the police, and 22 on the 22 at the night time, we got the news. They said the police is not under control them. They can come and they can pick the refugees. They can arrest them, and in the against of that, we have making the hunger strike. If they want to, every time they are saying a refugee can stay here, and not the sporters. And why the sporters cannot stay here? Where was the Kalidas when we came here in the protest camp? If we are now on the hunger strike and they are saying, okay, we are providing you warm tea or something, we can organize by our own selves. We are having each and everything. We are not depending on others. Just we need our demands. That's it. And what do you say? Because in the media, the media often says that the activists are instrumentalizing the refugees and their suffering. They're trying to divide the refugees and the activists. We are not like a TV remote or remote control, where anybody can use us very well. Now, okay, once time they are saying, okay, the supporters are doing like this. What the higher authority is doing right now? What is the role of the Karidas? They are saying, okay, there is 71 people on the list, and some will get back to the trial station. Some will go on their where they got the transfer. They have to go there. They have to move there. Others, the rest of the refugees, they will go to the Kalidas shelter in Vienna, near to the Westman House. What is the role? Not the supporters are dividing. Actually, the breaking the group, it is by the politicians, by the Kalidas, by the higher authority. The supporters are trying to make in one group, but actually the role to distribute the group, it is by higher authorities. We are not against the citizens, we are not against the religions, we are not against anyone, just we are against the law of the asylum. From the situation on the ground, you see different interest groups, okay? Everyone is fighting to be seen and heard, and of course a refugee is a refugee. They know what they want. They marched all the way from Traiskirchen to Vienna, and they know exactly what they want. But how is it going to reach the right authorities is the biggest question now. The how has become something that other people, unfortunately, have taken for granted, and we all need to understand that at the end of the day, it's going to affect their lives. You see a refugee movement that is really strong, people who demand basic rights that normally everyone deserves in an industrialized society. And what do you think plays the Caritas for a role in this whole protest? I mean, they're doing the basics of providing warm tea and giving people whatever they need to be able to stand the cold. That's the basics of basics, and they're doing that. But they've made several offers, which at the end of the day is again within the temporal solution means, and that and it doesn't really help. And that I think that, I mean, even though their intention is good, the situation here demands more than intention.